Labor costing. I mean, I thought it's a BCom paper. Hello everyone, welcome to the channel. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे Jan 25 Group 2 एग्ज़ाम रिव्यू. So मैं एक Group 2 स्टूडेंट हूँ, CA Inter, and I cleared my Group 1 in May 24, but unfortunately couldn't clear Group 2 in September 24 due to lack of time and preparation. But in Jan 25, I gave my best and hoping to be CA finalist in this attempt. Let's see how my paper went, and if you can relate, you can comment down also. So first paper, costing, cost and management accounting. Let's discuss about the descriptive part first. So descriptive part, I could say it was average, not that easy, not that hard. It was average. But if you had time management techniques, then you could be very good in this exam, because this exam I think was the best attempt. But yeah, audit was somewhere something like that. We'll discuss about audit in later part, but let's discuss about cost. So first question was about break-even sales and marginal costing. In that, I got stuck in the second part because I couldn't actually give time to question number 1, because I invested time in second and third question first, and then second part was easy. Okay, but we need to calculate company's total profit and contribution per unit. This was also again marginal, and after that it was very easy question. Maximum consumption per day, minimum consumption per day. So material का question था ये वाला. So it was very easy. First two, they were also easy, but maybe in second part many students got stuck. So I could expect around 5 to 6 marks in second this. Question was also fine. Cost sheet का question था, cost sheet का question, and इसमें एक point आपको ध्यान रखने वाला था. जो GST वाला पॉइंट था उसमें ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ GST लिखा था, which was ineligible for ITC. Many students might have added it again. Even I was doing it. Like when I was analyzing my paper during 15 minutes, I wrote here to add this part. But when I read the question again, I cut it this because I knew it is also included. So it's already included, so then I cut it and I didn't include. So this was the main area which could have been given attention for. But like job charges and other expenses which were of direct nature, I have written in factory overheads, but my final answer was same. I don't know if iske marks katte hain, but step marking hai, so there is no problem. So it was a good question. Uske baad labor costing. I mean, I thought it's a BCom paper. After seeing this labor question in this CA Inter exams, I wasn't expecting this easy question. I mean, मुझे लगा था कि वो थोड़ा सा हार्ड देंगे कि आपको निकालना है, X हो गया, effective hours निकालने हैं. But no, simple. They give all the information to you. You just have to put the formula and you just have to calculate rho 1 and halves and tell which is beneficial. So it was very easy. After that, process account में ना एक पॉइंट में जितने मैंने रिव्यूज देखे, मुझे पता लगा कि स्टूडेंट्स वर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नॉर्मल लॉस. किसी ने 250 निकाला तो किसी ने 50 निकाला, तो मेरा एक्चुअली में 50 था नॉर्मल लॉस. एंड उसके बाद अब नॉर्मल लॉस जो रिमेनिंग बच रहा था, जो बैलेंस यूनिट्स है, वो अब नॉर्मल लॉस में डाली. तो देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट दिस, बट इट वॉज अ प्रिटी गुड क्वेश्चन. I think ये भी scoring question था. Now B part of third question was on effect on profit. Actually it is, I guess, analysis question, right? Yeah, variable analysis question. So इसमें आपको reduction and वो दे रखी है increase in scales, तो उसको आपको apply करके जो भी आपका effect आएगा profit वो बताना था. तो मेरा आंसर ऑलरेडी 1 आ रहा था इसमें. It was a good question. Scoring था, सच बोलूँ तो it was not that hard. Like I expected कि one exam would be hard enough. I'll tell about audit. What's the matter with that also. Fourth का A part was on service costing. I actually got confused regarding the passenger kilometers. मेरा आंसर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था क्योंकि मैंने एनुअल में किया था. तो एनुअल की कैलकुलेशंस ह्यूज होती हैं, which caused a little bit confusion while writing the answer. I don't know if it is right, but it was a easy question. Study module का proper question आया था.
डायरेक्ट क्वेश्चन था उठ के. एंड उसके बाद बी पार्ट वॉज ऑन overheads and comprehensive cost statement, right? So it was a pretty nice question also, but maybe somewhere हाँ इसमें आपको ट्रेडिशनल यूज करके देन ABC लगाना था, तो इट वॉज ऑल्सो स्कोरिंग. उसके बाद तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था. एक्चुअली जो प्रिडिक्ट किया था कि फिक्स्ड ओवरहेड या वेरिएबल से आएगा वो डिस्क्रिप्टिव में नहीं था, वो आपको MCQ में मिल गया था. बहुत सारे टीचर्स ने बोलता है इस बार फिक्स्ड और मटेरियल के आने के चांसेस हैं वेरिएंस के, बट लेबर वेरिएंस हमसे पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव में. तो इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, नॉट दैट मच हार्ड क्वेश्चन. एंड आफ्टर दैट एंट्रीज, रिकंसिलिएशन की एंट्रीज पूछ ली इन्होंने. तो एंट्रीज में उतनी श्योर तो नहीं थी बिकॉज मेरे को वो अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं होती है. अकाउंट इन द सेंस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बिकॉज वो कॉस्ट से लेके फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस से कॉस्ट में जाना है. तो इट वाज इजी फॉर मी, बट इन जर्नल एंट्रीज आई समवेयर गेट कंफ्यूज व्हेन इट सेज द अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड एंड अकाउंट्स आर नॉट इंटीग्रेटेड, आई गेट कंफ्यूज. सो इट वाज गुड क्वेश्चन. उसके बाद इन्होंने डेफिनेशन पूछ ली, थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया, स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क बताओ क्या होता है. और उसके बाद हमें उसको कैटेगराइज करना था, कुछ 3 सिचुएशंस थी क्या. उसके बाद आपका था थ्योरी का क्वेश्चन. एक्चुअली मैंने क्या किया, आई डिड ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज आई थिंक समवेयर आई नो कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा स्कोर हो जाता है ना, तो वो शायद प्रायोरिटी देते हैं उस क्वेश्चन को, उसके मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में ऐड होते हैं. तो इसलिए आई अटेंडेड ऑल द क्वेश्चन, बट 6 क्वेश्चन वॉज समवेयर लाइक कि आपको यूनिट्स बतानी है, इसकी क्या यूनिट्स लगती हैं, एंड यू हैव टू सजेस्ट द रीअपोर्शनमेंट बेसिस. इट वाज नॉनदलेस. कॉस्टिंग का पेपर जो था MCQ का, इट वाज अ गुड MCQ. मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं. आई स्कोर्ड एक्चुअली 18 मार्क्स आउट ऑफ 30. सो 1-2 पॉइंट्स में मेरे को दिक्कत आई थी. जैसे एक हमारे पास पूछ लिया था रॉ मटेरियल की, वो बतानी थी कॉस्ट QNR की, उसमें प्रॉब्लम आई थी. तो अराउंड 2 केस स्टडीज थी इसके अंदर, और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे 1, 2, 3 एंड 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, सॉरी 5 डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड 2 केस स्टडीज. तो टोटल 15 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच. सो इट वॉज अ गुड पेपर आई थिंक, एंड आई होप कि हम लोग अच्छा स्कोर करें. इस बार परसेंटेज भी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द सितंबर अटेम्प्ट. सो आई एम विशिंग फॉर द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ऑडिट का जो एग्ज़ाम था ना, मैं बोल सकूंगी कि उन लोगों के लिए काफ़ी ईजी एंड काफ़ी लाइक इनहैंस क्वेश्चंस थे जो लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके चलते हैं. कंसेप्चुअल का मतलब हो गया कि क्लासेस के टाइम पर हर एक कॉन्सेप्ट को उतने ही अटेंशन से समझना, not keeping in mind about ABC analysis. If you go through ABC analysis, you might not have been able to crack this exam of audit. So, thankfully, I was able to guess from where the questions are, except fewer exceptions. Audit can never be 100%, so fewer exceptions, but majority of the questions were very easy, very direct if you were conceptually clear about audit, all the chapters. Some questions were like general knowledge questions, like you have to interpret what concept is being applicable there. Some were like very direct question, case based questions, and like never imagined 11th chapter जो ethics वाला है, उसमें एक एक नंबर का आपको बस गेस करना है कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल लग रहा है. इट वॉज वेरी इजी गाइज. कौन सा इसमें थ्रेट लग रहा है आपको, वो करना था. सो फ्री के नंबर हैं एक तरीके से बोला जाए तो. एंड प्रोस्पेक्टिव, तो प्रोस्पेक्टिव एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डिफरेंस पूछ लिया था, एंड इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द MTP. Same ditto question from MTP. Very easy from the SA 500, but many students were not able to guess from where it has been asked. They might not be. I actually, when I read this question, like how to ensure sufficiency of the audit evidence obtained, I clicked it in my mind, MRS. So mnemonics are very important in audit. Mnemonics help you to remember the whole concept. So in this sufficiency of audit evidence, I made a mnemonic, Mrs. MRS. So I actually remembered all the 3
materiality, risk commitment statement, and size of the population. So it was very easy for me to crack this question. But yeah, there was one question, pending litigation, where the dues were pending for violating the norms. So I actually wrote a Caro Clause 7 statutory dues, but in actual many teachers are claiming that this question is of emphasis of matter paragraph. So no matter, in audit I got 24 out of 30 in MCQs as per the teachers' answers, suggested answers. FM was, I guess, the blessing for all those who couldn't score much in audit and who were very fearing about the aggregate. So they could have done much better in FM, because FM was a this like it was a bit lengthy, I would say, because when I came back home I realized that I forgot to do question number 1C part, because every question had two parts, A and B. So in my mind while doing the question I thought that it was 1A and 1B only, and after coming back to home I realized that while in 15 minutes I even wrote the formula which is applicable to 1C part, but when I came back I thought that I forgot to write in the answer sheet. So SM was lengthy, SM was time taking, two matrix question आए थे, and solve आ गया था. Menlo was the most expected question and it came directly. Direct questions. Fifth का A part मेरा SM का छूट गया, तो around I could attend 90 marks question paper due to this 5 marks which I left, and SM first A part. So whole paper was very nice, and wishing you all students all the best for your future, and I hope that you all become CA finalists in this attempt, and let's crack together, let's be CA together. Thank you.